హలో ఎవరివన్, వెల్కమ్ టు తిల్చా. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 32 చూస్తున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ ఫ్రమ్ 1 to 10. యాక్చువల్లీ 1 to 10 జస్ట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయడం చూసారు. అంటే జస్ట్ ఏంటంటే న్యాచురల్ లూపింగ్ ఒక సింగిల్ లూప్ యూజ్ చేసి 1 నుంచి 10 వరకు వాల్యూస్ అని వర్టికల్ గా గాను లేదా హారిజంటల్ గా గాను మీరు ఈజీగా ప్రింట్ చేయొచ్చు. బట్ 1 to 10 టేబుల్, సో 1 టేబుల్, 2 టేబుల్, 3 టేబుల్ అప్ టు 10 టేబుల్ వరకు మనకు ఆర్డర్ వైజ్ ఒక ఫార్మాట్ లో రావాలన్నమాట. సో అది డిస్ప్లే చేయడానికి ఈ లాజిక్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ద టూ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఇస్ దాన్ని మనం నెస్టెడ్ లూప్ అంటాం. నెస్టెడ్ లూప్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక లూప్ లో ఇంకొక లూప్ ఉండడం. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ 1, 11. ఓకే, అప్ టు నాకు 10 వరకు కావాలి కాబట్టి 11 ఇచ్చామంటే ఎండింగ్ వాల్యూ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అప్ టు -1 వరకు, అంటే 1 నుంచి 10 వరకు ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1, same 11. Okay, and I want to print like format of I into j colon 3. Okay, I need the 3 spacing after అంటే నాకు ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ 10 టేబుల్ 10s 100 కదా, అంటే 3 డిజిట్స్ వస్తాయి. అప్పుడు మనకు అలైన్మెంట్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. సో మల్టిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత ఈక్వల్ అలైన్మెంట్ కోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కోలన్ 3 పెడుతున్నాను అనమాట. ఓకే, అండ్ అవన్నీ హారిజంటల్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇక్కడ లైక్ జేలో యూజ్ చేసేటివి, సెకండ్ లూప్ లో యూజ్ చేసేటివన్నీ కూడా వాటి హారిజంటల్ గా డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి నేను ఎండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ కీపింగ్ యాజ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, చూడండి ఈక్వల్ గా అరేంజ్మెంట్ అయ్యా. సో ఈవెన్ నాకు అంటే 3 డిజిట్స్ కాబట్టి ఐ నీడ్ ద ఈక్వల్ అలైన్మెంట్. లైక్ ఈక్వల్ అలైన్మెంట్ రావాలి అంటే ఐ నీడ్ టు కీప్ ద స్పేస్ యాజ్ 3, అందుకు కోలన్ 3 అనేది యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ ఆఫ్ 2. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే 2 టేబుల్ ని ఒక లెఫ్ట్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద సైన్స్ లైక్ లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రయాంగిల్ అలైన్మెంట్స్ షేప్ లో వచ్చేలాగా నాకు 2 టేబుల్ అనేది కావాలి. నేను 2 టేబుల్స్ చెప్తాను, యూ కెన్ ట్రై ఫర్ ఈవెన్ లైక్ అనదర్ టేబుల్. ఓకే, సో నాకు ఆ నెంబర్ ఏది తీసుకుంటున్నానంటే టేబుల్ ఈక్వల్స్ టు 2 and I'm starting with the number which is 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. I'm using the looping statement. Here also I need the 2 loop ఎందుకంటే I need 1 by 1 step by step like a triangle కాబట్టి I need 2 looping statements which is nested loop. 1, సో నాకు అప్ టు 5 rows వరకు కావాలి కాబట్టి ఆ 5 rows in the sense I'll be about to get the 20 up to 20 which is 2 10s are 20. నాకు అక్కడ వరకు చాలు. సో for Jane range of, so I need to start from the number 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి comma number plus I need to add or else I need to get the previous number. Okay, then we can able to repeat this J. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 ఉంది అంటే ఇక్కడ 1, 2 వరకు అంటే 1 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతూ రావాలి. ఇక్కడ మనకు నంబర్ అనేది బేస్ చేసుకుని ఈజీగా మనం నెక్స్ట్ వాల్యూ అంటే 2 తర్వాత నెక్స్ట్ రోలో 4, 6 దాని తర్వాత 8 ఈజీగా మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వై ఐ నీడ్ ద అనదర్ వేరియబుల్ విచ్ ఇస్ నంబర్. ఓకే, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఆఫ్ or else you can remove చేసి కూడా you can also run it అన్నమాట. ఓకే, సో మళ్ళీ అడిషనల్ గా ఇన్ని వేరియబుల్స్ అవసరం లేదు అంటే 2 into I or 2 into J. So the repeated value which is in J and అవన్నీ నాకు హారిజంటల్ లో డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి I'll keep this and also I'll take the increment value which is number plus equals to 1. Okay, and print. Yeah, I'll get like 2 and 2 plus are 4 and 2 3 are 6 and 6 8 10 and 8 10 12 14 and 10 or 12 14. So if you need you can keep like this also. Yeah, so 2 up to you need the 2 10s, then you can also mention the loop or else you can also keep like ఏంటంటే ఎక్కడ వరకు స్టాప్ కావాలి అనేది నువ్వే ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ, మీకు ఎక్కడ వరకు కావాలనేది మీరు డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. 2
and 2 is a 4, and 2 3 is a 6, and 4 is a 8, 5 is a 10, and 2 6 is a 12, up to 20, and then 30. So if I need only if I keep only 5, I'll get up to 20. Okay, so this is quite enough. You can change accordingly. Because we change it. So this is the way to print the left triangle pattern of multiplication table of 2, and also all the multiplication table from 1 to 10. I think you understood with the both the questions and also logic included there. So we'll see the remaining videos with more logics in upcoming. So if you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.